contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between 3 Soviet commanders running key units in the region. The location is Viala village. This information comes from a mole planted within the Soviets' Arab Support Organization. The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the 3 pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Yeah. 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 The 3 Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all 3. How you do it is up to you, boss. Good luck. I've sent the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. That's the predicted route the targets will take. Where to ambush them is up to you. That's the predicted route the targets will take. Where to ambush them is up to you. This is where the meeting's supposed to take place. It's a good spot for security, lots of visibility. You'll have to be extra cautious on your approach. This is where the meeting's supposed to take place. This is the commander of the platoon stationed at Shago village. He's feared by the guerrillas for his fierce on-the-fly tactics. He's the company commander whose troops operate out of Vialo village. This meeting was his idea. The Waksin Barracks platoon commander. Watch yourself. His bodyguards will have the area secured. Yeah. Yeah.
That's one of the targets. That's one of the targets. Eliminate him. That's one of the targets. Eliminate him. That's the target. Looks like we found him. С вами с глазу на глаз. Просить совета. Я тоже. Эти переговоры может послушать кто угодно. Да, это так. Кроме того, слухи о шпионах и кротах на пустом месте не возникают. Противник не знаем, где он прячется. Самый важный вопрос на повестке дня. Рапорты о пропавших бойцах. Думали, что они дезертируют? Нет, пока это только теория, но, скорее всего, солдат похищают душман. Чтобы выпытывать из них информацию. Это зверье. Если это будет продолжаться, боевой дух сильно упадет. Психологическая война. Я хочу ударить по их главной базе. Пока мы можем только латать дыры подкреплений. Значит, к нам перебрасывают подкрепление из России? Точно так. Нашему батальону отдадут приоритет при распределении новобранцев. Ваши аванпосты тоже усилят. Вы сможете ударить по врагу гораздо сильнее, когда ваши люди его обнаружат. Остается вопрос. Как противнику удалось похитить стольких солдат и не засветиться? Мне доложили о том, что как один солдат сдал. Его привязали к воздушному шару. Это какое-то новое оружие Запада? Не придавайте большого значения слуху. Факты помогут нам найти решение. Товарищ капитан, разрешите нести предложение? Разрешаю. Это ни в коем случае не решит нашу проблему, но я бы установил мины на наименее защищенных отрезках периметра. Это, по крайней мере, помешает противнику. Да, мины можно прикрыть слепые зоны, перелески, а также тропы, ведущие в обход аванпостов. Разрешаю. Выполняйте. Спасибо, товарищ капитан. Я отдам приказ установить мины, как только вернусь на базу. Я тоже отдам такой приказ. Хорошо. На сегодня это все, товарищи.
как можно скорее займитесь минными заграждениями. Враг не дремлет. Будьте начеку. Пошел! Where are your friends? Spit it out. Speak. КП-4, вы закончили поиски. Никто не обнаружен. Прием! Это КП, понял. Будьте бдительны. Не позволяйте им напасть на вас. Конец связи. Where are your friends? Spit it out. Spit it out. Talk. КП, это СОЭ-2. Тут что-то странное. Жду указаний. Прием! Это КП, понял. Усилить безопасность. First target extracted. Good. Now for the other two. Target extracted. Only one left. КП, это ЗОЭ-6. Воздушный шар только что унес одного из наших. Скорее всего, на базе лазутчик. Мне заняться его поисками? Прием! Это КП, понял. Последующие потери неприемлемы. Держите ухо востро. Конец связи. He's the company commander whose troops operate out of Vialo village. This meeting was... Прием! Это КП, понял. Усилить безопасность и найти нарушителя. Конец связи. Я не хочу умирать! Talk. Talk. Where are your friends? Spit it out. Speak. КП-4, тут что-то странное. Жду указаний. Прием! Это КП, понял. There. That's the target. Повышенная боевая готовность. Конец
Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Leave the hot zone and find someplace safe. Get yourself out of the hot zone, by chopper or by land. It's your choice. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Mission complete. Great work. Remember what the commanders were talking about? It seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. You've probably gotten used to operating in Afghanistan, but therein lies the danger. You can't let your guard down, boss. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death, so I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's Mother Base menu. When you're not on a mission, use that free time wisely. Surveying enemy outposts, for example, or gathering manpower and resources. Of course, even you need some downtime every now and then. Whatever you do, it's all another step on the road to our goal. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. The objective is to rescue and extract a Mujahid captured by the Soviets. He's being held in the ruins of Lamar Khati Palace, as are a lot of POWs. Civilians, guerrillas, suspected guerrillas. The Soviets have turned the place into their own black site. However, we've only been asked to rescue one of the prisoners. He's known as Malak, angel to his fellow Mujahideen. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish.
the target. КП, это Дмитрий 9. Тут что-то странное. Жду указаний. Прием. Это КП, понял. Усилить безопасность. Повышенная боевая готовность. Конец связи. That should enable you to sneak past enemies. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. This is important. We've reports of a cracked sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper Tiki. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd, best watch your step. Yeah. Great job. All right, we'll bring him out.
established a sickbay on the new medical platform. Staff who come back with wounds, diseases, or PTSD can be treated there. If we need any other platforms, feel free to issue the construction order from your iDroid. Your mission is to rescue a prisoner being held at Lamar Khatib Palace. He's known as Malak, Angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI on your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviet scorched earth operation wiped it off the map. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. If you can manage to rescue other prisoners as well, each one will add a bonus to our pay. When you see them, I'm sure your conscience will tell you what to do. That's the target. He was the youngest in the squad. The others called him Malak, or Angel. The Soviets captured Malak and took him to the ruins of Lamar Khatib Palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviet scorched earth operation wiped it off the map. The client this time is Malak's father. Well, a survivor from the village, acting on his behalf. The father's dying words were, "Before you take revenge for our people, save my son." That's the target. He was the youngest in the squad. The others called him Malak, or Angel. That's Lamar Khatib Palace, where the target is being held. It's a Soviet detention facility. That's Lamar Khatib Palace, where the target is being held. It's a Soviet detention facility. Next meal. Stay on your toes. Lamar Khatib Palace. That's where the target's being held. Lamar Khatib Palace. Lamar Khatib means sunrise. The place was originally built by progressive royals as a separate palace away from Kabul. With its Western architecture, it was their declaration of a new dawn. But I'd say their prosperity didn't last. After all these years, the ruins end up in the hands of Soviet invaders. Lamar Khatib Palace. That's where the target's being held. Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Lamar Khatib Palace. The target should be somewhere at that outpost. There. That's the target.
Точка назначения уже известна? Да, в приказе все есть. Заключенного по имени Малак нужно отвезти на аванпост Яха-Обу. Понял. Аванпост Яху-Обу. А что с остальными? С ними я разберусь прямо здесь. Повтори приказ. Доставить Малака на аванпост Яху-Обу. Остальные заключенные останутся здесь. Хорошо. Исполняй. Вас понял. So the target's to be transported, and the other prisoners disposed of here. What do you think? Our mission is just to extract the one target, but Чем мертвым there's прикинулся? still time before the target reaches the destination. Эх, скучно будет ехать. You'll have to wait until the vehicle stops before you can contact the target. Or you could make it stop. You'll have to wait until the vehicle stops before you can contact the target. Or you could make it stop. That escort vehicle could be a problem. Wait for it to stop if you plan to take it out. Как самочувствие Малака? А мне откуда знать? Врач осмотрит его, когда приедем на место. Говорят, его отправят на вскрытие. Вскрытие? Он жив еще. Говорят, что если тело не повреждено, то вскрывают всех, и мертвых, и живых. Первый раз слышу. Мне сказали одно — доставить в Яху-Обу. Ага. Только ты это... не говори никому. Это я тебе сказал. Ладно? Хорошо. Говорят, что по деревне Малака недавно прошла какая-то странная болезнь. Болезнь? Да, и судя по всему, деревня сгорела задолго до бомбежки. А? Кто идет? Что такое? Я услышал какой-то шум. Вроде из сортира. Есть тут кто? Наверное, послышалось. Не пугай меня так. Извини. Ладно, тебе пора. I marked the target for you. Extract him. Extract the target. Either wait for an opportunity to present itself, or create your own. If you plan to stop a vehicle, think carefully about how you'll do it. If the enemy gets suspicious, there's no telling what they'll do. Сейчас нас подвесет на пачку.
That's a Caracal sheep. They're the oldest domesticated sheep and are also prized for their pelts. Some are raised for their meat, but keep your appetite under control. Yeah. Yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Ну, пошли! Давай вернемся к машине. Прям живой, друг. Еще полпути осталось. Выдержишь.
extraction. We'll just have to do it by chopper. Call the chopper from your iDroid, boss. Then carry the target to it. The target's safety is your top priority. Eliminate the threat. Штаб, это КП. По нам велся огонь. Открыли огонь в ответ. Мы потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. That's the target. He looks injured. That's the target. He looks injured. دلته زما د ژغورنې لپاره راغلی. ته د چا رالېږلې؟ زما پلار مړ دی. زما ټوله کورنۍ مړه دي. ته چا ګمارلی یې؟ تا ته چا ویلي دي چې ما هغوی له بوځه؟ ته ولې داسې کوې؟ ودرېږه، ما هغو کسانو ته مه سپاره کوم چې زه نه پېژنم. Mission complete. I guess it all worked out in the end. Boss, that target you extracted, Malik, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease, then was completely burned to the ground. Malik was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malik, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back.
Turns out they were members of Cypher's Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malik to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malik's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the Honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malik over to Cypher. I decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something, and this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malik, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. In other words, he's one of us. Boss, we're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. MERT deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Boss, as requested, we've added an analyzer function to your binoculars. Now you can view soldiers or POWs and get a readout on their rank or any special skills they might have. Depending on their skills, they may even be able to develop new types of weapons or items. Try it out the next time you're thinking of fultoning someone. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? There she is. The enemy sniper. Shoot on sight, boss. She's just humming. She must think she's got you all figured out. Go quiet her down. There she is. The enemy sniper. Sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Disappearing sniper. Don't let your eyes fool you, boss. The enemy's still there somewhere. Use
Use your binoculars. NVGs are not docile to see through their tricks. Beyond there is outside the mission area. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Be careful. The enemy has a clean line of sight there. Don't step out in the open unless you want to get shot. Although you should be nearly through the kill zone. Beyond there is outside the mission area.
That's outside the mission area.
Snake, are you okay? Snake! Whoa, whoa, whoa. Yeah. 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 In that area. They've been known to go after people, so watch yourself.
Where are your friends? Spit it out. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Понял. Смотрите в оба. Конец связи. КП Дмитрий-2. Все проверил. Ничего необычного. Прием. Это КП. Понял. Вернитесь на пост. Прием.
темпы роста американской экономики. Обнаружен неустановленный боец. Атакуем!
стоит! Heads up. Подожди, не стреляй. Speak. My mouse. Begin a mission. Open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. I don't care how you do it, but you've got to get us more manpower. If we're gonna get back at those bastards, our organization has to grow. Give the order to develop new weapons and items from your iDroid. There's no substitute for having the right equipment.
out of ammo? Let the support unit help out if you need to restock. Transmit a request from your iDroid and I'll send supplies right away. Their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. On the brink of death, it's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put them to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step.
etc., et qui approche la critique sur des questions de lecture, de bouquins, de réflexion, de discussion sur des concepts. Et dès qu'on amène ce terrain-là, d'une remise en cause, d'un désir de remise en cause de sa propre vie, de tous ses aspects, et donc aussi l'aspect érotique, on sent la difficulté parce que ce que ça charrie derrière, c'est la question de mais comment je peux vivre, par exemple, un vrai amour, puisqu'on parle de ça, comment je vais avoir la capacité à faire ça, alors que tout le monde est comme moi, c'est-à-dire la chose inanimée, la machine dont on parle depuis tout à l'heure. Et immédiatement, et là, il y a un dialogue avec la lutte et le rapport social en général. Parce que d'entrée de jeu, je me pose soit en réformiste possible pour rassurer quelque chose, ou en révolutionnaire. Quand un homme rencontre une femme et qu'elle lui plaît au premier abord avant de la rencontrer, etc. S'il pose le maximalisme de la vérité de la rencontre, au risque de la perdre, si elle n'est pas à la hauteur et qu'elle ne veut pas de ça. Ou l'inverse, parce que des fois c'est l'homme qui n'est pas à la hauteur. Oui, non, mais je sais qu'un exemple. Parlons-nous de la position de l'homme. La plupart du temps, les gens vont commencer, même s'ils ont une intention vaguement de transcendance, etc., dès que le rapport va se mettre en place, et donc le débilisme en face, qui parle à notre débilisme, l'enjeu va être celui de la compromission avec ce qui se manifeste pour ne pas perdre la possibilité d'obtenir quelque chose. Et là, on a ce que vous décrivez tout à l'heure sur le premier baiser, parce qu'au bout de ce rapport, il va y avoir un premier baiser. Mais le contenu, il était avant même le premier baiser, dans la forme de la rencontre. Si je veux obtenir quelque chose au prix de la vérité, je vais l'obtenir ou pas, ça dépendra de l'acceptation de l'autre en face, mais même si je l'obtiens, le compte à rebours est enclenché vers la fin inéluctable. Alors que si je vais, et d'ailleurs il y a plus d'angoisse après, parce que si la seule question c'est la vérité du rapport, un rapport érotique avec une femme comme un rapport avec n'importe qui, humain, dans l'immédiateté du monde. Si le seul enjeu, c'est plus du tout la représentation ou ce que je vais obtenir de ce rapport en gratification, mais uniquement mon désir de vérité dans le rapport. À partir du moment où le rapport est impossible avec telle personne dans la vérité et que donc je perds ce rapport, je ne perds rien. C'est justement une joie parce que j'ai accompli ma vérité en refusant d'y renoncer pour conserver ce rapport. Et donc, il faut voir ça dans Marx. Je pense tout à l'heure, je parlais de la gauche qui fait semblant très souvent de parler de Marx qu'elle n'a pas lu. On a mis une citation des Grundrisse, je ne sais plus si c'est le début de la fin, je crois que c'est au début, sur Marx quand il dit que tout ce qui est moderne laisse insatisfait. C'est pas terriblement progressiste. Il dit tout ce qui est moderne laisse insatisfait. Donc c'est tout, y compris l'éros, la sexualité, les relations de femmes, etc. Et je crois qu'il précise, et s'il est satisfait de soi-même, est médiocre. Alors, je vous coupe un instant, parce que dans la réalisation réalisée du capital, nous sommes dans le complet évidage. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? C'est un homme qui a subi le processus historique de complet évidage. Il n'est plus qu'angoisse narcissique. Donc, je suis tellement angoisse narcissique qu'il faut que je sois angoisse narcissique à deux. Parce qu'en conjuguant nos deux angoisses narcissiques, angustia, le rétrécir, je vais respirer parce que je vais pouvoir m'appuyer sur une autre angoisse narcissique. Donc qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui? C'est la conjugaison de deux angoisses narcissiques contre-révolutionnaires qui sont dans le replié et non pas dans le déployé et qui sont donc parfaitement adéquates à la schizophrénie mégapolitaine du capital et pour reprendre ce que vous venez de dire, le temps le plus médiocre de l'histoire humaine. Et comme le temps et le rapport social en général dans toutes ces manifestations est toujours le plus médiocre, les gens considèrent que, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du fait que la rayonnance du Christ n'est pas de ce monde. Comme les gens n'ont que ce monde, il va de soi qu'il faut s'intégrer à la médiocrité générale pour en obtenir quelque chose. Et l'enjeu c'est ça. Et comme tout est renversé, les gens croient que s'ils sont dans un... C'est beau comme ça ce qu'on raconte. Mais incarnés, s'ils sont dans un maximalisme incarné, ils vont dire mais je vais perdre la totalité du monde, la totalité de mes rapports affectifs qui eux n'en veulent pas, et je vais me retrouver tout seul et donc terriblement souffrant. Alors que même s'il y a forcément des
des épures et que plein de relations disparaissent par définition. This mission has two objectives. Mais à l'inverse, Eliminate the colonel's schedule to c'est take cette up a course post at Smassi à Fort essayer de and capter la stop the médiocrité. deployment of Par his contre, il tank favorise unit. des consciences Your malheureuses first en move should be permanence. to head to Et que, Sakari à partir du village moment and où search for on the colonel and his totalement deployment et plans. définitivement aux gratifications du médiocre, on peut éventuellement se retrouver seul quelque temps, parce que par définition, comme tout est médiocre, on ne trouve pas quelqu'un comme ça qui me le Boss, to serait take pas. out enemy Mais combat vehicles, you'll want to l'entrée de use jeu, ce n'est explosive plus de la weaponry. souffrance. Missiles, La grenades, souffrance, placed elle vient de explosives. l'acceptation de If ce you qu'on haven't nous developed répond these qu'on yet, accepte use quand your même, eye droid cette to give scission the en order. permanence. Choose your weapon according to the Le situation. pire, ma This conscience colonel malheureuse, oversees several ma outposts conscience in the area. malheureuse, qui est And now he's got his conscience sights set on malheureuse parce Smassi qu'elle est Fort. séparée All de la reports say conscience he's a vraie de formidable l'être générique. soldier. Elle est Be donc en careful. souffrance en permanence This parce colonel qu'elle a oversees besoin several d'une outposts in conjugaison the area. complémentaire And now he's qui got va his la sights set rassurer. on Smassi Fort. Donc All la reports say mise he's a en formidable couple, soldier. c'est cette rassurance. Mais That's the cette village where the rassurance, target c'est is la chose stationed. qui soit, You should start your search qui est there. la chose la plus médiocre qui The soit, houses in the puisqu'elle village are packed together, elle built wherever the revitalise steep la incline would réalité support objective de them. l'anti-être Only générique. roofs and eaves for cover. Donc, The enemy will dans never see une you coming. rassurance comme ça, But je if they m'éloigne do, sans you can arrêt de find ma yourself réalité cornered if you're historique not et careful. donc de ma réalité Watch your érotique. back. Je suis condamné à un érotisme de merde ou à pas You should start d'érotisme your du search tout. there. Parce qu'avec le temps d'usure, cette conjugaison de deux solitudes qui ne sont là que pour échapper à leur solitude, elles vont construire des scénarios d'émerveillement. On dira, on s'était rencontrés à l'école, c'était merveilleux, c'était sublime, j'ai tout de suite su que c'était toi. Bon, alors, après, il y a des scénarios, il y a des narratifs d'autojustification pathologique. C'est des scénarios qui sont dénués d'historicité et d'érotisme. Le scénario se construit uniquement sur on était fait pour être ensemble. Eliminate the colonel's schedule to take up a post at Smassi Fort Donc tout and stop the deployment of his se tank unit. positionne dans l'homme fictif. Keep in mind that time doesn't L'homme stop fictif, while you use the l'homme eye droid. factice. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. Là, on fait une mission où on parle de pornographie. Sure, the Soviets originally used the Afghan government's request for help as their pretense for military intervention. But what we're seeing now is an invasion, plain and simple. La question de l'érotisme de la pornographie. The Soviets took over these villages to smoke out the guerrillas, but that's only created more resistance. Their retaliation breeds retaliation. Humanity's most time-honored way to mass produce corpses. Apparently, the village's name, Karya Saharai, means cliff village in the Dari dialect. It's one of the country's official languages, mostly spoken by the Tajiks and Hazaras. Some say that village was originally built by Alexander the Great's army. Supposedly, the residents were of European ancestry, had blonde hair and blue eyes. They're all gone now. Ils ont une sexualité riche parce que the villages around there belong to the Soviets now. The local population probably packed up and left already. Si justement il n'y a pas de scénario, eh bien, la scène elle n'est plus là. Donc l'enjeu c'est jamais de s'attaquer. On a une citation ça doit être des commentaires. Vous parliez, faites allusion aussi au sport, au tourisme. Il n'y a pas de zone particulière où il s'agirait d'essayer d'intégrer toute la vérité, parce que quand je n'intègre pas, je suis médiocre, c'est soit la totalité de mon navire qui veut se révolutionner dans un sens de vérité humaine, soit dans la totalité, je vais faire des efforts éventuels de compensation humaine. J'ai repris justement l'esprit de radicalité d'été dernier, la métaphore des fumeries d'opium. Parce que bon, dans le temps du capital, on a bien évidemment le drogué hallucinogène taré. Le capital a créé aussi un monstre dans l'enclosu du drogué, le taré hallucinogène total. Alors, ou le cannabis, ou la coke, etc. Le zombie de la réification supérieure. Mais c'est pareil, le zombie de la réification supérieure, le pornographe du temps géographique aliéné du cadastre des corps à travers toute une série de catégories, c'est le pôle extrême, c'est une extrémisation de la fumerie d'opium. Le couple, c'est aussi une fumerie d'opium. Le couple fume un opium qui est la narration agréable de sa conjugaison.
Tout est hallucinogène. Tout est halluciné. This mission has two objectives. Tout est faux, tout est fantasme et tout est représentation. Puisque je ne suis pas ma vérité historique incarnée dans l'universel, je ne suis pas être générique de moi-même. Si je ne suis pas être générique de moi-même, je ne suis pas un être. Je suis une race. Donc on est entouré de races, le capital veut faire de nous des races, c'est la chosification. Et on bouge, et on est des races. Donc on est bien animé par quelque chose, puisqu'on bouge, alors qu'on est des races. Ah oui, on est animé dans la domination réelle supérieure par l'automate central du fétichisme totalitaire de la réification universelle. À travers nos solitudes, à travers nos couples, à travers la drogue, à travers la pornographie du capital, à travers le mensonge, à travers le dessèchement, à travers la dislocation. C'est ce que Marx dit dans le Capital quand il dit que cette chose bizarre qu'on appelle une marchandise et qui se met à s'agiter dès qu'elle rentre en contact avec une autre marchandise. Elle passe par l'achat et la vente, par l'échange. Mais si elle est dans un entrepôt et qu'elle ne rentre pas une autre marchandise, elle n'est plus rien. Et c'est les humains de maintenant. C'est pour ça qu'il y a une nécessité à accepter le médiocre, parce qu'au moins avec le médiocre, il y a une marchandise humaine en face avec laquelle je peux rentrer en transaction symbolique. Et si je coupe la transaction et que je reste une marchandise, je suis comme un truc dans une torpeur absolue, au fond d'un stock qui n'arrive plus à s'animer, justement. Donc l'enjeu, c'est pas de couper tout en restant une marchandise, l'enjeu, c'est d'abolir la marchandise en soi pour que tous les rapports soient dans un rapport qui redevient humain. Et dans cette contradiction dialectique, l'homme fait toujours, tant qu'on n'a pas atteint justement la crise terminale avec le grand renversement, le choix de la médiocrité facile. Combien de fois avons-nous rencontré des gens qui avaient des velléités de radicalité, mais qui, dans la réitération du déterminisme de leur passivité solitaire ou de leur passivité dans l'enclosure du couple, décrochaient d'une radicalité qui pourtant, à un moment donné, leur avait apporté des éléments positifs et leur avait permis de dessiner un autre monde. Ça produit toujours la capitulation. Parce que la réalité objective de l'effort à faire dans l'être générique, dans la volupté et l'universel, et le non-effort, c'est ce que je dis dans l'extrême radicalité des temps derniers à un moment donné, les lois de la gravitation schizophrénique du spectacle de l'angoisse reproduite. Il y a des lois de gravitation. Le mode de production, la formation sociale répond à des lois de gravitation. On a eu, nous, dans notre existence de groupe, à plusieurs reprises, des gens qui ont craqué, qui ont lâché. Apparently, the village's name, Kalia Saharai, means cliff village in the Dari dialect. It's one of the country's official languages, mostly spoken by the Tajiks and Hazara. L'abolissement de la conscience malheureuse et donc de l'enclosure était terrible. Parce que l'enclosure, elle est mondiale. On l'a dit, c'est une formation sociale qui est apparue avec la mise en mouvement de la domination formelle. Mais l'enclosure, qui est une réalité mondiale, une incarnation mondiale, une détermination de la réification mondiale, elle s'incarne dans des expériences et des rencontres personnelles où notre singularité a rencontré des expériences et des scénarios familiaux. On n'est pas brisé, disloqué, en situation d'être débiliste, c'est-à-dire incapable, mutilé et sans vigueur. Je le dis souvent parce qu'on a été piqué par un moustique fou. C'est le scénario familial qui s'est incarné dans l'histoire, déterminé par le scénario mondial, qui a produit en nous la dialectique des forces, la dialectique des tensions. Et la dialectique de l'orgasme, la dialectique de l'éros, c'est une dialectique de l'histoire. Elle correspond à ce que Marx montre dans l'introduction de 1857, quand il parle justement de cette dialectique contradictoire qui fait qu'à la fin, surgit quelque chose qui, en dernière instance, va devenir le déterminant.
Donc qu'est-ce qui fait qu'en dernière instance, le déterminant, ça va être, comme pour Rosa Luxembourg ou comme Marx le disent, tous les deux, la vraie vie, la vraie jouissance, la radicalité, l'exigence, l'authenticité, le refus du bluff et le refus de l'enclosure facile. En dernière instance, c'est le fait que nous nous opposons ou pas aux déterminations de notre histoire. Dans l'introduction de 1857, comme dans la science de la logique chez Hegel, Marx nous montre bien que, et Bordiga reprendra la formule en disant à bas la passivité, le déterminisme est l'exact inverse de la passivité, nous ne sommes pas le produit des circonstances, nous sommes le produit de notre acceptation des circonstances et de notre refus de mettre en mouvement le désir radical d'éradication des circonstances de l'aliénation. Donc, j'ai l'érotisme qui me ressemble. J'ai la compréhension historique qui me ressemble. Il m'arrive ce qui me ressemble dans le cadre de toutes ces déterminations qui font qu'à un moment donné, je fais le choix, ou je ne le fais pas, d'être un homme debout, dans la compréhension de la fusisse, dans la compréhension du déployé, dans la compréhension de l'orgasme, dans la compréhension de la volupté, c'est-à-dire pour la compréhension de cet émerveillement mondial qui me traverse et qui fait que je suis apte à comprendre, à jouir dans l'axe d'émancipation de l'être générique. Mais c'est un choix. Mais c'est un choix qui est très simple. Quand on a l'orgasme qui travaille la conscience de l'universel, c'est un choix qui est beaucoup plus compliqué quand on est à peine à jouir de l'orgasme mondial de la conscience universelle. Petite jouissance, petite conscience. Petite conscience, petite force. Petite force, petit courage. Petit courage, grand renoncement. Et c'est pour ça qu'on voit des tas de gens à un moment donné qui ont eu une illumination passagère, une griserie narcissique avec la réalité radicale, mais qui finalement retournent à l'enclosure. L'enclosure solitaire, l'enclosure de la conjugaison des colocataires, de la misère populaire. Mais tout se tient. Et c'est le déterminisme, et c'est le déterminisme de l'histoire, de cette gigantesque machinerie abominable dont parle Bordiga. C'est la grande machine vivante du robotisme universel. Mais tout se tient, tout se tient. J'ai la jouissance et la conscience historique de ma capacité à me regarder en face dans une exigence de destin. L'exigence de destin, c'est-à-dire cette volonté, cette volupté de vouloir la destination qui correspond à l'être générique. Et on en revient à nous avons été construits dans la longue durée aliénatoire du capital et de la domination réelle du capital dans un tel positionnement qui nous a rendus si sots et si bornés que, puisqu'on est au bout de la schizophrénie mégapolitaine du capital, il n'y a jamais eu autant de sottises et autant de bornage. Et autant de bornage. Là, on a fait une affiche, on va y revenir à la fin, on a fait une affiche par rapport au 10 septembre, en expliquant que le problème c'est pas le 10 septembre, mais bien évidemment c'est tous les jours du temps mondial de la servitude obligatoire, c'est tous les jours du temps mondial de la servitude obligatoire, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et tous les mois de l'année, et toutes les années de tous les siècles, il faut se lever pour dire à bas le salariat, à bas l'État, à bas la marchandise, à bas le capitalisme, à bas toutes les gauches, à bas toutes les droites, vive la révolution sociale. Il y a une culture, une histoire, mais celui qui a petite jouissance, celui qui a petite conscience, celui qui a petite culture, celui qui est à des années-lumière de comprendre même ce que veut dire l'être générique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on va en revenir à la préhistoire, ou alors, c'est bien compliqué tout ce que vous nous dites. C'est pas compliqué, il a besoin que ce soit compliqué. Pour ne pas remettre en cause le quotidien aliénatoire de son enclosure solitaire ou de son enclosure conjugale, et donc pour ne rien toucher à la manière dont il gère l'angoisse dans le quotidien environnemental de ses habitudes, il a besoin de considérer que ce qui est très clair, c'est-à-dire dictature du quantitatif ou surgissement du qualitatif, est compliqué. Parce que surgissement du qualitatif,
conscience radicale. Et ça fait peur, parce que à force de vivre rampant, on prend des habitudes. Et donc je rampe au boulot, je rampe à la maison, je rampe dans le couple, je rampe dans l'histoire. La schizophrénie mégapolitaine du capital nous fait conjuguer le verbe ramper à tous les temps et à tous les modes. On vous dit toujours qu'il ne faut plus ramper, et pour ne plus ramper, il faut faire jaillir le désir, l'infini du désir, l'infini de la volupté, l'infini de la conscience. C'est trop compliqué, ça va faire sauter mon couple, ça va faire sauter mes habitudes de solitaire, ça va tout faire sauter. Et donc les gens retournent à l'enclosure. Parce que cette enclosure abominable qui est venue avec le temps nous enfermer, nous encaverner, on a fusionné avec elle. Je parlais tout à l'heure de la fusion érotique vraie par rapport à la fusion de couple débile, la vraie fusion érotique radicale. La vraie fusion érotique radicale, elle fait exploser la fusion anti-érotique de l'enclosure du capital. Mais on prend des habitudes. L'enclosure du capital dans laquelle on est, quel que soit son seuil, elle est notre identité. On n'a pas d'identité en tant qu'être générique, puisqu'on n'est pas un être générique. On est un tombé, on est un débiliste, on est un déchet. Notre identité, c'est pas l'identité de la vigueur qui va vers l'érotisme et l'être générique et la conscience. C'est une identité de la non-vigueur. Donc l'identité de la non-vigueur, c'est une carte d'identité par laquelle on est estampillé comme étant mutilé. Donc si je perds ça, je perds tout. Il y a un reflet parfait, ontogénèse, phylogénèse, l'individu, la classe. Parce que la classe, elle n'est pas écrasée par... Il n'y a qu'à voir ce qu'est devenu un paysan aujourd'hui. C'est l'horreur absolue. C'est des gens tout seuls dans des champs. Il y a un siècle, 2 siècles, ils travaillaient à plusieurs. C'est des gens tout seuls dans des champs avec des produits chimiques et 200 € par mois s'ils ont de la chance. Et bien, ces gens-là, il y a toutes les conditions qui sont réunies de constatation de l'horreur du monde pour vouloir donc l'au-delà du monde, le nouveau monde. Non, et ces gens-là, je ne parle pas des individus, je parle de la classe en général. Dans le tas, il doit y avoir un certain nombre qui commence à penser et sentir plus loin. Mais la classe en général, les paysans, pas comme classe, les paysans sont des prolétaires. Mais le prolétariat en général et l'exemple des paysans dans le prolétariat, c'est ce dont vous parlez là pour le couple et l'individu. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver les gratifications d'avant du système de la marchandise. C'est donc ça qui les traverse en termes de désir, de ressenti et de jouissance. C'est donc ça la médiocrité qui est rentrée en nous et qui fait que, par définition, je ne peux pas transformer ce qui me convient et le prolétariat ne peut pas transformer le capital tant qu'il le capital lui convient. L'écrasement, c'est jamais la difficulté du capital. Si le capital était une difficulté atroce, chaque seconde de la vie des prolétaires, tous les jours, 365 jours, et le prolétariat se réveillerait. Ce qui fait que le prolétariat se lève pas, c'est qu'il a encore des choses à espérer. C'est la gratification du système tel qu'il est. Il a décidé de retrouver les preuves du sang fondé. Si vous voulez, le couple débile, c'est-à-dire débilis, mutilé, incapable de sève révolutionnaire, incapable de vigueur ontologique et d'érotisme de l'infini. Il se dit, ben, c'est mieux que rien. Le mec qui est solitaire, l'abruti sur la productivité du capital qui est dans l'onanisme cérébral et qui consomme du temps sécurisateur en tant que robot en communion avec le protocole de la sexualité de mort. C'est-à-dire que Boss, come here. quel que soit le seuil aléatoire de son enclosure, se dit là, c'est mieux que rien. Et c'est comme ça que fonctionne la dynamique de l'aliénation. Parce qu'elle fonctionne. Boss, to take out enemy combat vehicles, you'll want to use explosive weaponry. Missiles, grenades, placed explosives. If you haven't developed these yet, use your iDroid to give the order. Choose your weapon according to the situation.
au moins on est chez nous. C'est ridicule, c'est petit, c'est dérisoire, c'est parfois très glauque, ça ne va nulle part. C'est la négation radicale de mon historicité, de mon humanité, de mon vrai érotisme et de mon vrai désir, mais au moins je sais où je suis. Je sais où je suis. C'est pour ça que les jeux sociaux, ce que je disais tout à l'heure, ce qui capte les gens, c'est les gratifications du capital. Mais pas dans le sens que le pôle de puissance serait dans la gratification du capital. C'est que moi, je suis toujours gratifié par ça. Ce qui m'écrase, c'est moi, comment vraiment les gens de la conscience malheureuse. La conscience de soi pour lesquelles elle s'émancie, elle veut se réaliser, et elle finit par comprendre que beaucoup se réaliser quand ça nous ensemble. Le problème, c'est le même. Le problème, c'est le même. Il n'y a rien qui s'empêche. Et alors là, si vous voulez, pour rappeler, et j'y repense parce que je vois le dialogue d'interrogation et de généalogie que j'avais avec les correspondants. Et il faut bien voir l'aspect régressif. C'est l'apportement qu'on a dit tout à l'heure, l'apportement physique et c'est un espace, c'est un cadastre. Et de l'autre, qui rejoint toute la fonctionnalité historique. Alors c'est un espace virtuel, c'est un espace virtuel. C'est un espace qui, dans sa virtualité, exonère de toute relation à l'intentionnalité, à la chaleur, à l'éveil et à l'angoisse d'abolir la conscience malheureuse. Parce que l'angoisse à devoir abolir la conscience malheureuse. Le mec qui s'observe pendant 2 ou 3 heures sur son site porno, il a ses catalogues, il a toutes ces catégories de cadastres aliénatoires, comme vous le disiez tout à l'heure, les seins, les belles, les bas, les grosses, les petites, etc. Et donc, il rentre dans un cadastre. Et dans ce cadastre, il est exonéré de toute initiative. Il rentre dans un cadastre qui correspond à sa non-intentionnalité. Il rentre dans un cadastre où il n'y a plus d'histoire. Il est donc l'onanisme froid de tous les jours, le plus schizoïde qui soit. C'est donc un degré absolument fou au niveau de l'aliénation, et c'est en même temps, en contrepartie, pour l'homme qui a totalement abandonné l'idée même de son historicité et de l'éveil à l'intentionnalité historique, une grande rassurance. Au contraire, moi, sur le métro, ça faisait des heures, 2 heures, j'ai des correspondances, il y avait des heures et des heures. C'est d'un seul coup. Boss, that document you just got is the deployment plans for the Smasi Fort reinforcements. According to the plans, the colonel is supposed to join up with a tank unit of Waksin Barracks and then proceed to Smasi Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank unit's route to your iDroid. The Soviet soldier. This colonel oversees several outposts in the area, and now he's got his sights set on Smasi Fort. All reports say he's a formidable soldier. Be careful.
puisqu'on est au bout de cette schizophrénie mégapolitaine qui touche tous les sujets. Elle touche l'art qui a disparu, elle touche la cuisine qui a disparu, elle touche tous les aspects de la vie humaine qui ont disparu dans l'usine globale de la falsification universelle. Donc aujourd'hui, parler du désir, parler de l'érotisme, c'est parler de quelque chose qui n'existe quasiment plus, puisque dans la conjugaison narcissique, les déchets, les épaves solitaires, conjugales, qui essayent simplement de respirer un air factice, la fumerie d'opium, la fumée la conscience radicale du désir historique et la conscience radicale historique du désir, c'est très très compliqué. Mais on y revient, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'est au bout de la schizophrénie mégapolitaine du capital, c'est au bout de la crise ultime de la baisse du taux de profit, que l'information sociale s'invalide, que le capitalisme sénile et le revenu se réverse. I've sent the tank units route to your right. Don't let them reach the fort. Nécessaire à l'échangisme qui permet à la valeur de se valoriser. Donc on est au bout de cette histoire, on est donc sur les 10, 20 ou 30 ans qui viennent dans le cycle de l'auto-invalidation généralisée. On est donc dans le cycle où le désir va revenir. Parce que ce qui empêche le désir, c'est la dialectique d'arraisonnement du désir. Le désir n'a pas disparu. Il est congénital à la biologie historique de l'homme qui a une sexualité, un érotisme et une conscience historique. Donc le désir de l'homme, il n'est pas biologique, il est biologico-historique. Donc il a disparu parce qu'il est totalement arraisonné par l'antinaturalisme achevé, mais il n'a pas disparu en tant que réalité objective de l'être générique qui est là, même s'il est totalement arraisonné. Mais l'être générique est totalement arraisonné parce que la dialectique d'arraisonnement a la capacité de reproduire sa reproduction. Au bout de la crise finale, étant donné qu'il y a une invalidation de la capacité de reproduction de l'arraisonnement lui-même cesse de pouvoir arraisonner. Donc, puisqu'il cesse de pouvoir arraisonner, ce qui était arraisonné recommence à tressaillir, recommence à respirer, et le pneuma, le souffle d'incendie peut revenir. Donc, la révolution sociale, en tant qu'elle est la crise de l'implication réciproque prolétariat-capital, et en tant qu'elle est la réalité objective de l'auto-invalidation du capital, c'est pas ce qui arrive parce que le capital s'est auto-invalidé. C'est parce que l'arraisonnement du désir, l'arraisonnement de l'éros, cesse de pouvoir fonctionner. Donc c'est ça qui va revenir. L'homme n'est pas débilis, ou l'homme n'est pas un déchet, parce qu'il aurait été tamponné ad vitam aeternam comme déchet, homme du déchoir définitif. Le déchoir est irrémédiable dans la capitalisation, mais le déchoir ne peut plus fonctionner dans l'anti-capitalisation. Donc la question essentielle qui est posée et qui a été posée dans toute révolution, la Commune de Paris, la Commune de Berlin, Barcelone 36, c'est que quand les prolétaires se mettent en mouvement, ils ne se mettent pas en mouvement parce que d'un seul coup, ils sont irrigués par une équation de logique qui leur dit ah bah, faut que tu y ailles maintenant, le capital il va pas bien, il y a une ouverture, allez, prends ton scénario, va à la barricade. Non. La barricade est désir, le désir est d'ailleurs barricadier, c'est pour ça que l'amour est révolutionnaire par essence, et c'est parce que l'arraisonnement ne se fait plus que le désarraisonnement peut se mettre en mouvement de surgissement. Donc, par rapport aux événements en France, on l'a dit, et quand on a adopté le nouveau modèle de Gazette radicale au mois de décembre de 2024, on est entré dans une phase nouvelle, parce que dans la réalité objective de la crise du capital, ce qui est significatif et qu'on n'a pas cessé d'argumenter, de creuser, de divulguer depuis les années 2008-2018, c'est qu'on est entré dans cette période où la dette de la dette ne peut plus fonctionner parce qu'il y a une auto-invalidation du crédit chimérique. Auto-invalidation du crédit chimérique, auto-invalidation du capital chimérique et auto-invalidation de l'homme chimérique. Parce que qu'est-ce que l'homme de l'enclosure?
toutes les enclosures, la pornographie du capital, la drogue hallucinogène, le solitaire triste, le couple faussement heureux, toutes ces enclosures, c'est la vie chimérique des êtres chimériques. Mais la vie chimérique des êtres chimériques, elle va justement se mettre à vaciller de manière intensive, parce que la dette de la dette, comme auto-présupposition de l'impossibilité du crédit chimérique, c'est l'auto-impossibilisation du capital chimérique, c'est la crise du dollar, c'est la crise de l'euro, c'est la crise commerciale, c'est les tarifs douaniers, c'est la mise en jachère de l'Europe à travers toutes les stratégies d'imposture écologiste, c'est-à-dire que tout se cumule dans une dialectique supérieure. Donc, tout ne va pas se jouer en septembre. Tout ne va pas se jouer en septembre. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure au commencement de l'émission, les forces contre-révolutionnaires du capital, c'est-à-dire toute la gauche de la marchandise, syndicats et partis, sont déjà en situation de mouvement pour coiffer le surgissement de septembre. Comme d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes avait été moisi de l'intérieur, quand tout l'appareil de la gauche capitaliste avait voulu effectivement y entrer pour le neutraliser. Donc tout ne va pas se jouer en septembre, en octobre, en novembre. Mais il y a un seuil dialectique qui est positionné par l'effondrement de toute l'imposture des roues, et il y a une colère qui monte. Alors, c'est pas la colère de l'homme érotique radical qui est en train d'abolir les enclosures conjugales ou les enclosures solitaires de la fictivité du monde et de la réalité de la vie chimérique. Mais il faut comprendre que l'explosion institutionnelle à laquelle on va assister en concentré ou en diffusé, elle marque un seuil dialectique qui fait que ce que l'on a dit depuis des années et des années sur le retour des Gilets jaunes sous une autre forme va nécessairement se faire. Et ça va nécessairement se faire parce que c'est obligatoirement le retour du désir. Alors c'est pas le désir total, de l'érotisme total, de la révolution totale et de l'infini infini, mais la crise de l'implication réciproque va s'aiguiser, la crise de l'implication réciproque va s'accélérer, et on est arrivé à un point où il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour le système français dans le cadre du système européen. Il n'y a pas d'issue pour le système européen dans le système mondial. Et la saturation du marché mondial, la baisse du taux de profit est telle qu'on voit bien que tout est en fonctionnement, de dysfonctionnement. Les taux d'intérêt recommencent à gigoter dans tous les sens aux États-Unis. Ça recommence à baisser, ça va recommencer à monter. Il y a une crise généralisée du dollar qui ne représente plus rien dans le cadre d'une fictivité mondiale qui, depuis 1971, s'est répandue dans des proportions absolument gigantesques. Donc, réalité américaine, réalité européenne, réalité française. Le mois de septembre va mettre en marche un mouvement de contre-sédimentation, de dissolution. Je parle de dissolution sociale, je parle pas, il n'y aura pas forcément une dissolution institutionnelle tout de suite, mais on est arrivé au point où le prolétariat ne sait pas encore où il veut aller, mais il est certain que le prolétariat ne supporte plus ce système. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage d'Oxa, où il est symptomatique, hein. Ça n'est qu'un sondage, mais je reprends toujours avant les grandes inflammations de mai 68, la formule de Pierre-Vincent Ponté, la France s'ennuie. Là, c'est plus la France s'ennuie, c'est la France ça suffit. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus, et ce qui va être très intéressant comme premier indicateur, avec le rapport dialectique entre les frics syndicaux et politiques de la gauche du capital et le mouvement qui va survivre. Les appareils subventionnés syndicaux vont descendre dans la rue pour préparer le mouvement, et on a un mouvement spontané qui ressurgit petit à petit avec toutes ces illusions, avec toutes ces consciences fausses. Donc, il y a de l'anti-radicalité, de la radicalité possible. C'est toute une dynamique de processus contradictoires qui, septembre, octobre, novembre,
va obligatoirement ouvrir des cheminements parce que dans le point où on est de la dette, ça ne peut plus fonctionner. Donc il faut bien que les gens comprennent que la baisse du taux de profit est une réalité objective, la saturation du marché mondial est une réalité objective, et le désir humain de l'exigence de l'authenticité de l'être générique est aussi une exigence. Donc à mesure que les exigences de la capitalisation ne vont plus pouvoir formaliser leur diktat, le retour à la lutte de classe radicale va progressivement se mettre en mouvement. Mais il faut dialectiser, il faut être patient. C'est pas un truc qui se fait comme ça en 5 minutes pour nous faire plaisir. C'est un processus long, c'est une maturation, c'est une difficulté, c'est une maïotique, c'est un enfantement, c'est un accouchement. C'est une problématique contradictoire, donc il va falloir l'analyser en profondeur, et l'analyser en profondeur en rappelant bien évidemment qu'il n'y a qu'une seule solution à la réalité objective. C'est la révolution sociale, c'est la révolution communiste, parce que on voit tous les appareils politiques de la contre-révolution se mettre en route. On a la gauche et l'extrême gauche qui nous dit mais la baisse du taux de profit, ça n'existe pas. C'est les milliardaires. C'est les milliardaires. Et on a la droite et l'extrême droite du capital qui nous dit la baisse du taux de profit, ça n'existe pas. C'est les oligarchies et les banques. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, il y a une incapacité radicale à saisir ce qu'est la formation sociale capitaliste, ce qu'est la crise du mode de production capitaliste, et ce qu'est la réalité objective de la saturation du marché mondial et la baisse du taux de profit. Non, ce système n'est pas en train de se décomposer et de tenir sur place parce qu'il y a des méchants riches, des méchants banquiers, des méchants oligarques. Il est en réalité objective de décadence. On est dans la phase supérieure du capitalisme débile, sénile et drogué. Il ne peut plus fonctionner, non pas parce qu'il est mal géré, mais parce qu'il n'y a plus aucune gestion possible. Donc, il faut dialectiser tout ça pour que ce soit positionné dans une perspective radicale contre tous les partis politiques, contre tous les syndicats et pour l'auto-émancipation révolutionnaire du prolétariat. En tête que ça se joue sur la longue durée, comme vous l'avez dit, et que la gestion impossible, c'est quelque chose qui cherche à se gérer durablement. C'est-à-dire que c'est pas gestion impossible et ça tombe. Et il faut faire le lien avec tout ce qu'on a dit sur les couples, etc. C'est pas parce que le couple rentre en crise aiguë que hop, le couple s'arrête. C'est le moment précis où le couple recompose. Il est obligé de recomposer à cause de sa crise. Et c'est au bout des recompositions impossibles que le couple finit par exploser parce qu'il n'a plus de capacité à recomposer sa réalité d'application réciproque. Donc là, il se passe la même chose. Et l'enjeu, c'est toujours pareil. Pour un prolétaire conscient qui veut tenir le cap radical dans son couple, mais aussi de classe, il y a la discordance entre le maximalisme désiré et la possibilité dans l'immédiateté. Toute l'histoire de lutte de classe est remplie de gens, et on a fait une émission sur l'Allemagne du début du XXe siècle, de gens qui valident éventuellement que pour plus tard maximalisme, mais comme c'est pas possible maintenant, ils se font les agents de la recomposition possible. Dans la recomposition possible sur le très long terme. Mais on ne tient pas une position, on regarde ce qu'on peut obtenir dans l'instant. On tient une position, on sait qu'on ne pourra pas l'obtenir dans l'instant. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui s'obtient, c'est quelque chose qui se conquiert. Mais on tient, et c'est parce qu'on tient cette position sur le but final immédiatement, tout en sachant que le but final n'est pas possible tout de suite, qu'on avance soi-même et qu'on fait avancer la classe dans son ensemble. Parce que là, tout va se recomposer. On va commencer à avoir un compromis intracapitaliste, ça va bouger, les gens qui ne voulaient pas se parler vont se parler dans le rapport vertical avec ce qui va arriver en septembre, etc. On va vouloir, rappelez-vous les gilets jaunes, quand on invitait des gilets jaunes fétichisés sur les réseaux sociaux, on les amenait sur les plateaux pour essayer de les faire parler avec le capital, pour que ça recompose. Et donc la grande machine à recomposer va se mettre en place, et elle va recomposer quelque chose qu'elle ne peut pas recomposer, tout en le recomposant. Ça dure. Mais alors, il y a une différence essentielle entre le capital et le couple, c'est qu'on est rentré dans une période historique où le capital est dans une impossible restructuration supérieure qui va se terminer par le procès de caducité définitive. Dans la plupart des couples, au bout de la crise,
on change de partenaire et on recommence la même conjugaison débile, de la même enclosure débile, simplement on change les rideaux, on change les coiffures, on change les parfums, on change les... Là, le capital va pas pouvoir mettre en marche ce sauvetage d'artifice. Parce que là, le capital, lui, est plus radical que les gens qui le produisent. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a cette crise ultime du capital que beaucoup de gens qui ont pris l'habitude d'être passifs, serviles et interminablement encasernés vont devoir se désencaserner. Ils vont devoir se désencaserner parce que le capital va casser la caserne. Beaucoup de gens vont bouger parce qu'ils seront obligés de bouger et le désir va naître de cette obligation de bouger. Je voulais enchaîner. Alors je voulais terminer sur Gaza et l'Ukraine parce que c'est très intéressant. On a fait plusieurs émissions sur la réalité objective de l'impossible restructuration supérieure et on a positionné cette impossible restructuration supérieure par le fait notamment en regardant les notes sur Wagner que le capital était dans une impasse parce que chaque fois qu'il voulait rééquilibrer la formation sociale en repartant sur la valeur d'usage, il était neutralisé par la valeur d'échange, et chaque fois qu'il voulait redynamiser la valeur d'échange, il était paralysé par la valeur d'usage. Et on avait dit, on va partir sur un long temps erratique où effectivement le combat. Des hostilités. On se rappelle de ce que disait Trump lors de l'élection. Je règle le conflit en 3 semaines ou en 15 jours. Je ne sais plus quel était le délai. Mais bon, c'est insolutionnable dans la réalité actuelle parce qu'effectivement, dans le cadre de cette dialectique valeur d'usage, valeur d'échange, l'État de l'ancienne administration américaine qui gouverne la commission de Bruxelles fait tout pour que la guerre continue, alors même que la nouvelle administration aurait tenté de... Mais les forces qui s'opposent entre la commission de Bruxelles, entre le Pentagone, la CIA, les deux Pentagones, les deux États profonds, paralyse toute réalité nouvelle et en Ukraine, ça continue. Sauf que ça continue avec une décomposition de la société ukrainienne. Parce que même si l'État transatlantique passe un accord dans le cadre de l'OTAN pour envoyer de l'armement, Boss, a certain scientist has contacted us wanting to defect from the east. His name is Emmerich. That's right. En Ukraine va prendre des formes de plus en plus lourdes et la société ukrainienne ne pourra pas continuer à fonctionner sur ce terrain-là. Donc c'est encore la crise du capital dans toutes ces contradictions-là qui produit une usure supérieure au combat mené par cette dialectique valeur d'usage, valeur d'échange, parce que ce qui est le plus fort, c'est effectivement la baisse du taux de profit et la saturation du marché qui fait que l'Ukraine est à bout. L'économie ukrainienne est à bout. Alors, l'économie ukrainienne est à bout, et alors même que l'Europe est à bout, on a un projet de refinancement à l'infini de l'Ukraine par les économies européennes pour le civil et pour le militaire. Donc, on rentre dans un truc qui est d'une absurdité absolue. Donc, le compte à rebours s'accélère, c'est toujours la même chose, mais c'est plus tout à fait la même chose. Et on a la même chose pour Gaza, où visiblement les deux conflictualités de l'État profond américain, ancienne administration, nouvelle administration, produisent une paralysie qui fait que le plan israélien de la guerre sans fin redémarre non seulement à Gaza, mais avec la Cisjordanie qui est déclarée annexée.
mais j'engage les auditeurs à aller régulièrement lire la presse israélienne, notamment à Haaretz ou Maariv. Ils verront que la cocotte surchauffe en interne, non seulement sur le plan militaire, mais sur le plan civil. Donc, la crise du capital sur Gaza et l'Ukraine, ce qui est très intéressant, c'est que l'État kievien ne peut pas fonctionner sans la guerre, mais il ne peut plus fonctionner par la guerre. L'État israélien ne peut plus fonctionner que par la guerre, mais il ne peut plus fonctionner avec la guerre. Donc on a une montée des fissurages internes qui est considérable, mais ce n'est pas les administrations, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les projets, c'est l'objectivité réelle de la baisse du taux de profit mondial, telle que cette objectivité s'incarne à la fois à Gaza et en Ukraine. Donc, septembre, décomposition Beyrouth, Gaza, l'Ukraine, décomposition, massacre de masse, tout ça, c'est le parfait cocktail de la décadence du capital. C'est ce que dit Rosa Luxembourg, orgie, la boue, le sang, les larmes. Mais ça, c'est la séquence. Bien travailler vieille taupe, c'est à la fin, bien travailler vieille taupe, parce que il se passe ça, mais on l'avait prévu. Donc, anticipation et prévision, anticipation sur la décomposition française, anticipation sur la décomposition ukrainienne, anticipation sur la décomposition israélienne et palestinienne, et puis bien évidemment, décomposition de l'ordre mondial, Chine, Russie, et bien évidemment les États-Unis, le dollar, tout est en train de s'auto-invalider parce que plus rien ne peut faire fonctionner l'ordre de la baisse du taux de profit encore gérable, puisqu'on est rentré dans la baisse du taux de profit ingérable. Et je pose pour Fakanou, tout ce qu'on a dit sur la question du terrain érotique vont émerger de nouvelles tentations fétichistes. Tous les anti-européens relégués dans la discrétion d'Internet, quand on n'a pas le droit de parler, etc., soudainement, ça deviendra, parce que la contradiction que vous décrivez en Ukraine, en Israël, etc., la contradiction entre ce que vous continuez à faire en accord avec Trump, l'Union européenne, et ce que sont dans l'incapacité de supporter les prolétaires européens, avec ce qui commence évidemment en France en septembre, tout ça va être en décomposition et l'Union européenne, à un moment, va devenir honnie par le capital lui-même. Pour reproduire l'implication réciproque entre le capital et le prolétariat, pour capter le prolétariat dans l'anti-européisme. On aura plein de faux débats, c'est ce que je vous disais, oui, plein de faux débats. Est-ce qu'on veut sortir de l'Europe? Est-ce qu'on veut modifier les... Le RIC va revenir. Tout ça, comment? Le RIC reviendra. Le RIC va revenir, le RIC va revenir, le Brexit va revenir, et tout le monde va nous expliquer que toute cette merde, c'est pas la réalité objective du capital, c'est une mauvaise gestion. Mais que toutes les cliques capitalistes, toutes les chapelles vont venir se prostituer pour nous prostituer dans la prostitution universelle du fétiche marchand, en nous disant nous on a la bonne solution, contre les riches, contre les oligarchies, un capitalisme sain et dynamique. Et on n'en a pas parlé alors que parce que c'est une affaire qui pourrait paraître un fait divers, mais qui est énorme. Le cas de Portmanov, ou je ne sais plus, oui, qui est en lien direct avec tout ce qu'on a dit depuis le début, qui a directisé sur le terrain Eros-Thanatos. Au moment même, à l'époque où des millions, des milliards de gens sont sur Internet à se masturber sur du porno, il y a des gens qui en même temps s'excitent carrément. Il n'y a même plus l'Eros, même l'Eros aligné, on l'a foutu de côté, qui s'excite carrément sur le fait de tabasser quelqu'un. Voilà. C'est normal. C'est le Thanatos. Alors, il faut rappeler aux gens que à la fin de l'histoire du capital, Thanatos prend le pouvoir dans l'économie nationale de toutes les perversions narcissiques et dans l'économie internationale de toutes les perversions narcissiques. Mais c'est lié à la dialectique valeur-valorisation, valorisation-dévalorisation, travail vivant, travail mort. Le travail mort s'est emparé du monde. C'est ce que dit Bordiga, la gigantesque machinerie du travail mort. Mais le travail mort,
c'est pas simplement une catégorie de l'économie politique qui organise les usines, les hangars, les bateaux, et les transports, les productions et les circulations. Le travail mort, c'est le travail de la mort pour chacun d'entre nous, tel que la réification nous a désactivé de toute intentionnalité historique. Donc au bout de tout ça, on a effectivement des gens qui peuvent avoir une émotion érotique inversée en thanatos parce qu'ils regardent un mec se faire tabasser et ils jouissent thanatiquement. Et c'est la même chose, on l'a dit 100 fois pour la pédophilie de réseau, avec tous les circuits internationaux des hommes de pouvoir. Au bout de la réalité de l'aliénation fétichiste, l'homme de pouvoir qui a du pouvoir est un impuissant érotique. Pour aimer le pouvoir, il ne faut pas aimer Eros. Et pour beaucoup aimer le pouvoir, il faut détester Eros. Et donc, quand je déteste Eros, je suis obligé d'adorer Thanatos. Et donc, le sadomasochisme, qui a été tellement bien théorisé par la révolution capitaliste de 1789 dans les 120 journées de Sodome, ça cesse d'être un livre. Ça cesse d'être un livre. Ça devient des réseaux avec des hommes de pouvoir, avec des hommes de grand pouvoir, avec des hommes de grande impuissance et avec des hommes de grand thanatisme. Donc tout se tient, la pornographie du capital, à la fois enfermée dans la passivité onaniste chez soi, la pornographie du capital active dans les réseaux des grands pouvoirs, à côté, le narcotrafic, le drogué hallucinogène, le couple complètement débilisé, le solitaire complètement débilisé. Tout ça, c'est la grande interaction des hommes dépossédés d'eux-mêmes, c'est la grande interaction des schizophrènes de la mégapole de l'usine Total, qui sont des bilices et déchets dans le déchoir généralisé de l'absence d'orgasme. Donc on en revient toujours à l'orgasme. La sève, la terre de richesse et de fertilité révolutionnaire, où, quand l'homme et la femme s'embrassent, est enclenchée la dynamique universelle révolutionnaire de totale transformation de l'espace et du temps.
subject is in. КП-206. Движение ползал за воздушный шар. Похоже, у нас на базе противник. Жду указаний. Прием. Это КП. Понял. Возможно, это вражеское нападение. Boss, the rebel guerrillas are launching an offensive against the Soviets. Our job is to eliminate as much as we can of the Soviet mechanized unit that will come in as reinforcements. The more vehicles you can take out, the higher our pay will be. But if you can't manage to eliminate a single one, a race against... Plenty of targets to choose from. Show them your best stuff, boss. КП, это Дмитрий-1. Расстреляли, но вызовов не было слышно. Возможно, противник использует оружие с глушителем. Прием. Это КП. Понял. Внимание всем постам. Противники где-то прячутся. Найти их. Конец связи. Что-то унюхал? Что это? Вот, сюда! Вот, сюда! Where are your friends? Spit it out. Their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. КП-206. Поиски закончены. Противник не обнаружен. Прием. Это КП. Понял. Не расслабляйтесь. Они еще могут быть рядом. Конец
Конец связи. There it goes around. When the resident's gone, he's gone back to the wild. Это КП, понял. Оставайтесь на чеку. Конец связи. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real fireworks show. Check the target's locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid too. You need to eliminate as many enemy combat vehicles as possible before the guerrillas' offensive ends. Check your iDroid for the target's locations. Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your Soviet armored vehicle. Highly mobile, and it can pack a punch too. Those are our targets. Eliminate as many of them as you can. Where are your friends? Speak. Speak. Spit it out. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I've sent their predicted route to your iDroid. Check your map. A truck. The back. It's empty. It's a metal drum. They must use their color to tell them apart. That one being filled with gasoline. Vehicles here, too. Boss, eliminate it!
information on new targets. Check your iDroid for their predicted route. Whoa, whoa. Ah! Yeah. 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 You need to eliminate as many enemy combat vehicles as possible before the guerrillas' offensive ends. Check your iDroid for the target's locations. Это КП, понял. Проверьте, но осторожно. Конец связи. Yeah. 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 Ждал. Это КП. Понадобился огонь. Мы потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. A target has left the mission area. It's too late to eliminate that one. Just focus on taking out the remaining targets. Boss, we spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. Do you think you can bust him loose? Just if you have the time to spare. Что такое? Солдат упал! If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dashboard, you'll move faster. You've got other targets closing in. You can check their predicted route on your iDroid. Thanks. Thank you. You saved my life. Okay, subject is in. The target has left the mission area. There's no way to eliminate it now. Head for the remaining targets. Yeah. 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 Yeah.
The target has left the mission area. It's too late to eliminate that one. Just focus on taking out the remaining targets. Boss, need a little extra firepower? We spotted a Soviet weapons transport truck. Apparently its cargo is something pretty powerful. What do you think? Should we make them share? Tread carefully, boss. That's the target's predicted route. You could either move ahead and cut it off, or attack it from behind. Target has left the mission area. There's no way to eliminate it now. Head for the remaining targets. Boss, we have new targets. Check your iDroid for the details. Понял. Всем постам. Срочно пришлите подкрепление. Принять связи. КП, это Медведь-2. Потерял противника. Ищу последние точки соприкосновения. Прием. Это КП. Понял. Обследуйте сектор. Но осторожно. Конец связи. КП, это Медведь-2. Противник скрылся из виду. Начинаю поиск. Прием. Это КП. Понял. Они не могли уйти далеко. Будьте бдительны. Конец связи. Штаб. Это КП. По нам велся огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. Three minutes remaining. Only 2 minutes remaining. Remaining. What's wrong with you? Move! КП, ГТ-3. Поиски закончены. Противник не обнаружен. Прием. Это КП. Понял. Оставайтесь на чеку. Конец связи. Elimination confirmed. Got any more in you? Откуда?
targets remaining. Boss, exfiltrate the hot zone. Roger. Approaching position. This is P-Quad. I have arrived at Marker. Cover fire. In hot. In hot. Watch out, boss. Target acquired. In hot. This is P-Quad. No targets remaining. Ending attack run and we'll stand by at LZ. This is P-Quad. On station at LZ. Zone. No enemy forces in pursuit. Mission complete.
Mission complete. I know we can do better next time. Boss, the scientist Emmerich wants us to find him so we can defect. He should be inside Serac power plant. Make contact with him.
sniper known as Quiet is lurking in the Afghan wilderness. This Quiet has performed a string of hits on Soviet officers. The attacks always occur in the same area, but sweeps of the area turn up no traces whatsoever. They've even posted guards, but they never spot a thing. And then before you know it, another body's lying on the ground. You ever heard of someone who operates like that? No matter how still and silent a person tries to be, they always create some kind of ripple. Be it breathing, a heartbeat, eating, excreting, body temperature, sweat. If this sniper can really vanish completely, that's just not human. I guess Quiet is the right name. But what is Quiet's objective? The local guerrillas wouldn't use this kind of tactic. I just can't see them hiring some superhuman mercenary. And the Soviet officers who've been killed, well, they were all opposed to or skeptical of the secret weapons development being conducted in the area. Sure, they were a problem for those supporting it, but the Soviets have nothing to gain by killing them. So we have an assassin with superhuman combat skills who isn't working for the guerrillas or the Soviets. Miller has a theory that this sniper is a hitman for Cypher. He thinks it's time we silence Quiet for good. But I'm against the lethal treatment. I say we bring the sniper back alive and break that silence. Because even if this Quiet doesn't say a word, there's still plenty we can learn. Just remember this, boss. If our hunch is right, you'll be on this sniper's hit list too. If things seem a little too quiet when you're in the field, watch out. Quiet's out there somewhere. And if possible, this is one sniper I want back here breathing. That's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Snake, are you okay? Snake! Around. With the local residents gone, they've gone back to the wild. In that area. They've been known to go after people, so watch yourself. There's sheep around. With the local residents
have gone back to the wild. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. That's the target. A brown bear. Stories of them leaving you alone if you play dead are just a myth, boss. Think carefully before you decide to take one of them on. A brown... Stories of them leaving you alone if you play dead are just a myth, boss. Think carefully before you decide to take one of them on. Hey, quit kidding around. Snake? Snake! That's the target. A brown bear. Stories of them leaving you alone if you play dead are just a myth, boss. Think carefully before you decide to take one of them on. A brown bear. Stories of them leaving you alone if you play dead are just a myth, boss. Think carefully before you decide to take one of them on. Boss, what happened? Boss!
wild. There's sheep around. With the local residents gone, you've gone back to the wild. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. How you do it, but you've got to get us more manpower. If we're gonna get back at those bastards, our organization has to grow. In that area. They've been known to go after people, so watch yourself. Taking out the power system, you're headed to Surat power plant. Emmerich should be beyond the gate at the northern edge of the facility. We have no idea what he's doing back there. Let's go find out.
truck. The back, it's empty. You can disrupt communications between enemy outposts by destroying comms equipment. That'll prevent one post from sending reinforcements to another. Destroying the power system will shut down the local electrical grid. That'll give you a leg up when operating in the dark. Changes have already been finalized. It's not operational yet. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago.
Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency, but we need more time to finish it. Yeah, Mike's transmission. He's been in contact with the big boss. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? I'm taking your legs back! So you're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming to you. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We still have use for him. No doubt about it, boss. That man is your extraction target. Emmerich. The weapons system that disappeared into that cave, and the man who was with it. Emmerich must know something about what's going on. He was transferred to the Soviets' base camp. I've marked it on the map. Make your way to that base camp. Я не хочу умирать! Spit it out. Where are the others? Lie down. Where are your friends? Туда! Эти защитника! Всем боевым Все подразделения, за боевые позиции! Повторяю, все подразделения, за боевые позиции! That's an enemy gunship. The single burst from his machine gun can cut a man in half. Tread careful, boss. Hey, quit kidding around. Snake? No doubt about it, boss. That man is your extraction target. Emmerich. The weapons system that disappeared into that cave, and the man who was with it. Emmerich must know something about what's going on. He was transferred to the Soviets' base camp. I've marked it on the map. Make your way to that base camp.
said it wasn't deployment ready, but... Boss, right now we have to focus on making contact with Emmerich. Let's get the truth out of him before we lose him again. Look at the size of that thing. They said it wasn't deployment ready, but... Boss, right now we have to focus on making contact with Emmerich. Let's get the truth out of him before we lose him again. That's the target, Emmerich. He's a scientist, an expert in robotics, bipedal locomotion in particular. We suspect he was involved with Cypher's attack on Mother Base 9 years ago. If he was, and it's all his fault, Boss, Emmerich wants to defect from the east. Bring him back to Mother Base. It's time we got some answers. That's the target, Emmerich. He's a scientist, an expert in robotics, bipedal locomotion in particular. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target. That's an enemy gunship. A single burst from his machine gun could cut a man in half. Tread carefully, boss. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich.
disappeared into the cave? I've heard it was the Kremlin's biggest secret. But to think that doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeymoon. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Yeah. 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 Пошел! The Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia. It's a Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich.
target, Emmerich, should be somewhere there. Keep in mind, that's an enemy stronghold. Stay sharp. Bipedal weapon system. The same model as the one in the cave? Looks like they're about ready to start deploying it. That's a walker gear. They're fast. They can operate off-road too. You do best to avoid them. That's a walker gear. You could steal it for yourself, or destroy it if you've got explosives on you. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. That vaulted structure, Emmerich is using it as a lab. Judging from the number of buildings, it's a pretty extravagant facility. That vaulted structure, Emmerich is using it as a lab. Judging from the number of buildings, it's a pretty extravagant facility.
could be somewhere in that base. Find him and extract him. Понял. Смотрите в оба. Конец связи. КП, это Зоя 10. Поиски ни к чему не привели. Прием. Emmerich is somewhere inside the base camp. Make contact with the target. Прием. Where are the others? Speak. That vaulted structure, Emmerich is using it as a lab. Judging from the number of buildings, it's a pretty extravagant facility.
your friends?
That vaulted structure, Emmerich is using it as a lab. Judging from the number of buildings, it's a pretty extravagant facility. Was on board Peace Walker. Never mind. Just focus on extracting Emmerich for now. That's the kind of AI that once powered his unmanned weapons. Probably the reptile pod fused with the mammal pod. It was Strangelove that created those. Just concentrate on getting Emmerich out for now. Is that the AI that was on board Peace Walker? Never mind. Just focus on extracting Emmerich for now. There's Emmerich. Go make contact, boss. Emmerich. That's him, all right. And I've got a long list of questions for him. He won't be able to slip away. Looks like you'll have to go to him. There's the target I've been chasing for 9 years. You have to bring him back. This is no time to get nostalgic, boss. Hurry up and bring Emmerich to Mother Base. Emmerich's legs. That's some kind of walking assistance device. Meaning he can't walk without a power source. He won't be able to slip away. Looks like you'll have to go to him. Who are you? Snake? It's not you, is it? Hey! It's just a machine. Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Ah! Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate it. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there.
Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. That's the kind of AI that once powered his unmanned weapons. Probably the reptile pod fused with the mammal pod. It was Strangelove that created those. Just concentrate on getting Emmerich out for now. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. Jack, is it you? Jack. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. Kill me. Kill me now. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred. Not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. I'm defecting to the Soviet Union. The world used to be home, but with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. No! It doesn't make sense! Arriving shortly at LZ. A Fulton extraction would be dicey. Emmerich's powered legs aren't working. He can't even walk. You'll have to get him to the chopper yourself. Get Emmerich to the LZ. Alive, that is.
No! This is Pequot. It Have doesn't arrived make at sense! LZ. We'll stand by. Boss, don't forget Emmerich. You need to bring him back with you. I'll start it up. Get this off me! Here we go. They're single pilot machines. I'll... Hey! Where are you? Snake? Snake! Hey! I'm over here! Hey! I was developing a bipedal weapon for the Soviet Union. It hasn't been deployed. I was doing mobility testing. Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. And once they add my masterpiece into the equation, this war will be over. The Soviets will win. If that's the case, what's Cypher's interest in it? Boss, think back. 9 years ago, we invited that nuclear inspection team to Mother Base. It was a ruse. They turned out to be Cypher's strike force. It was Emmerich who brought them there. He's been underground ever since, working with Cypher. I had no idea. I thought the inspection was real. I swear it. If anyone's to blame, it's you, Snake. We should never have had that nuke. That's the reason Mother Base was destroyed. That's right. Creating bipedal weapons. 9 long years. Forced to do whatever they said. Take this bag off, will you? I can't breathe. You came to save me, right? I'm dying in this thing. Impossible! It can't be active! Doctor! You're as useless as I thought. This is the real Sahelanthropus. You and your friend will die here. Behold! Today is the day weapons learn to walk upright!
The target's dead. Mission failed. Get out of there, boss. Emily's extraction comes first. Head for the LZ. It'll bring down the chopper. Give it the slip somehow. Stay behind cover as you move. P-Quad, have arrived at LZ. We'll stand by. Yet. You lost him. Hide, quickly! Snake! Talk to me! Snake! Snake! Get out of there, boss. Emily's extraction comes first. Head for the LZ. It'll bring down the chopper. Give it the slip somehow. Stay behind cover as you move. P-Quad, have arrived at LZ. We'll stand by. Yet. Boss, hide.
quit kidding around. Snake? Get out of there, boss. Evidence extraction comes first. Head for the LZ. Cover as you move. P-Squad, have arrived at LZ. Will stand by. Not out of the woods yet. Get behind something. Stay alert. You're not out of the woods yet. Find a place to hide.
target to the RV. Touching down. Don't waste any time getting on board. And don't forget yet. Boss, hide. What is that thing? You've got to lose it. Double time into the LZ. Hurry, boss. Lose that thing and get on the chopper. If you don't get away from that thing, it'll bring down the chopper. Give it a slip somehow. Stay behind cover as you move.
Quit kidding around. Snake? Snake! Get out of there, boss. Emily's extraction comes first. Head for the LZ. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Don't get away from that thing. It'll bring down the chopper. Give it the slip somehow. Stay behind cover as you move. Pequod have arrived at LZ. We'll stand by. Stay alert. You're not out of the woods yet. Find a place to hide. What is that thing? You've got to lose it. Double time it to the LZ. Hurry, boss. Lose that thing and get on the chopper. That's the target, Emmerich. He's a scientist, an expert in robotics, bipedal locomotion in particular. We suspect he was involved with Cypher's attack on Mother Base 9 years ago. If he was, then it's all his fault. Boss, Emmerich wants to defect from the east. Bring him back to Mother Base. It's time we got some answers. You lost him. You need to focus, boss. Get the target to the RV. It's no good. The chopper can't get close. Boss, lose the enemy before you arrive at the LZ. All right, the chopper's touching down. Don't waste any time getting on board. And don't forget Emmerich. That's the way. Gaining altitude. Here it comes. Use the chopper's minigun. Shake them off. An upright bipedal weapon. In terms of hominids, it's a Sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Mission complete. Phew, at least you made it out in one piece.
Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake! What's that? More truth serum? No. Stronger truth Oh, serum. please. Please keep me here. I need protection. Ah! Ah! Oh. 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 Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Don't. Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. The Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Boss, there's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. Head back to the ACC for
puppy's training is going well. There'll come a day when he'll be ready to join you on missions. But you know, he gets lonely easily. You should come visit him every once in a while. Emmerich is developing the walker gear for you and is supporting the R&D team from confinement. We're continuing to monitor him to make sure he doesn't try anything. All mission-relevant data is aggregated in the ACC. That's where you can accept missions and change your equipment. When you're in the area of operations, the support unit will pass on information to you and handle your ammo resupplies. When you want to begin a mission, open your iDroid and select it from the mission list. I sent a list of selectable missions to your iDroid. They're all jobs that only you can handle. That animal conservation platform has really taken off, huh? Yeah, it's like a mini-zoo. Some animal protection NGO asked us to get them out, right? So how come we don't hand them over to them? We will, but they just asked us to hold on to them until they're ready to take them in. What the hell? We're mercs, not zookeepers. The NGO is throwing in a little extra. It means a bigger paycheck for you and me. Why not? I kind of like it, animals. Something to take the edge off after the fight. I guess. But whoever heard of a merc on dung duty? Roger. This is B-Quad. Let us know if you Arriving need shortly at LZ. On station at LZ!
relevant data is aggregated in the ACC. That's where you can accept missions and change your equipment. When you're in the area of operations, the support unit will pass on information to you and handle your ammo resupplies. A sniper known as Quiet is lurking in the Afghan wilderness. This Quiet has performed a string of hits on Soviet officers. The attacks always occur in the same area. But sweeps of the area turn up no traces whatsoever. They've even posted guards, but they never spot a thing. And then before you know it, another body's lying on the ground. You ever heard of someone who operates like that? No matter how still and silent a person tries to be, he always creates some kind of ripple. Be it breathing, a heartbeat, eating, excreting, body temperature, sweat. If this sniper can really vanish completely, that's just not human. I guess Quiet is the right name. But what is Quiet's objective? The local guerrillas wouldn't use this kind of tactic. Just can't see them hiring some superhuman mercenary. And the Soviet officers who've been killed, well, they were all opposed to or skeptical of the secret weapons development being conducted in the area. Sure, they were a problem for those supporting it. The Soviets have... Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force, but he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface.